Hi, welcome to Rational World. Previously, I have uploaded a video which is Null Life theory. There are so many questions from audience which they are asking whether I have done any research on this and what is the basis of Null Life theory and how you got this idea. There are so many research articles and I've done so many research from my childhood and I'll be showing the most important articles which will be supporting the Null Life theory and how I get into conclusion for this Null Life theory. Let's go into this. So basically, we have so many research articles from different sources, and it's an official sources from University of Chicago, and also we have Harvard University, and also Space Research and NASA, and yes, we have all these research articles. And meanwhile, I'll be also talking in Telugu so that you'll be understanding. The reason why I'm talking in English is to reach every audience out there. So to understand in Telugu, I will be also talking in Telugu. Okay, the first article which we are going to cover is from the article which is published in Astronomy. This article simply is saying like Earth hypothesis. It is a rare, the rarest. Why we are being the most rarest planet of entire universe is because see what they are saying is a planet that exists with favorable like part of right kind of galaxy. We have a right kind of galaxy which is Milky Way galaxy. We have an orbit that is very stable. See the orbit which you are rotating, which is having very less UV radiation compared to others. So that's one of the favorable condition which will be useful for the life. The distance which is located from the sun and also Jupiter protecting from the meteoroids and asteroids, that is absolutely protecting it from so many things. So there are so many points here which is describing nothing but how rare the earth condition, climatic conditions, and it is exceptionally different from other planets. So you can go into this entire article so that you will be understanding the concept of why earth is being the most సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎర్త్ ఎంత అనుకూలంగా ఉంది, ఎర్త్ ఎంత ఫేవరబుల్గా ఉంది లైఫ్ రావడానికి. దాని ఉన్న పొజిషన్, దానికి ఉన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్, అది ఉన్న ఆర్బిట్, అది స్టేబుల్గా ఉన్నది, వాటర్ అవైలబిలిటీ, అది ఉన్న పొజిషన్ అన్ని ప్లానెట్స్తో పోలిస్తే, దానికి ఉన్న గెలాక్సీ, ఇవన్నీ ఈ ఆర్టికల్లో పెట్టారు. మనం ఇప్పుడు వేరే ఆర్టికల్ చూసుకుందాం. లెట్స్ గో టు అనదర్ ఆర్టికల్ విచ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ, which they are also saying the earth hypothesis, rare earth hypothesis, but it is something different, which they are in search of extraterrestrial intelligence, which is nothing but aliens, but they have failed to provide convincing detection of intelligence life, which nothing but they haven't found any aliens. This null signal which contact hypothesis have been formulated, which means they haven't found any signal from there is an alien or something like that. Let's go into the another article which is from the University of Chicago, which also explained the origin of life, which is randomness of life ingredients. They found that there are some amino acids could be under some specific conditions due to some random conditions, suggesting that coincidental occurrence that can cause life. So these can include the meteorites or comets, which is nothing but asteroids or something like that. The compounds which came from other terrestrial. So organic compounds will be formed and it leads to life. So this is the article which you can go through and you can literally find out how the life is formed. It's not like see, if you see all these articles, they're not finding any pattern. Like if universe having some intention to get into life, it has to follow some pattern to create life, but it haven't created in other planets. It's rare for earth, right? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఇక్కడ ఉన్న రీసెర్చ్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ కూడా ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వట్లేదు. ఎక్కడ కూడా చూస్తే ఎక్కడైనా యాక్సిడెంటల్గా జరిగింది, కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగింది, ఆస్ట్రాయిడ్స్ హిట్ అయినాయి, క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, ఇవే ఉంటున్నాయి, కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వలేదు. సో లెట్స్ గో ఇంటు ద అనదర్ article which is Clay hypothesis. It is nothing but the fact that defects are thus copied ensure certain mechanism of heredity. So they are saying like it can also carry information like a DNA code, but clays are nothing but it's a kind of material. It's neither contains any proteins or something like that. So what they are claiming is it can also have life. So there is a chance that it can be it can also have properties of natural selection, so that
genetic material which is formed in DNA or RNA, genetic information which can be carried from the DNA. It is also can be carried by the clay type inorganic substance rather than organic compounds. అంటే మామూలుగా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏదైతే జీవం ఉన్న మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అని అంటాం. సో ఇవి ఇనార్గానిక్ సబ్స్టాన్స్ నుంచి బేసిక్గా డిఎన్ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీ అవుట్ అయింది, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి. అంటే లైఫ్ అనేది ఫాలో సమ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ కెన్ between clays, like they also follow some. So in this frozen evolution, the clay hypothesis is saying that in order to transfer any data from organic compound to another organic compound, like from one organ to another organ, like one generation to another generation, we have a DNA or RNA which carried out the genetic information. But what they're saying is like there is some clay type inorganic substance. It can be responsible that it can be the origin of life before forming DNA or RNA. So these molecules, they have layers, and they also have number of defects that are copied in further layers of molecules. So జీవం ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయింది, ప్లేస్ నుంచే స్టార్ట్ అయిందని ఇది ఒక రీసెర్చ్ ఆర్టికల్. ఇది కూడా ఒక సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్సే. ఇప్పుడు మనం హైడ్రోథర్మల్ వెంట్స్ అని ఒక ఆర్టికల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి నేచర్ రివ్యూస్ మైక్రోబయాలజీ ఈ ఆర్టికల్ ఇది పబ్లిష్ చేశారు వీళ్ళు. ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారు, హైడ్రోథర్మల్ వెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఓషన్ దగ్గర జరిగే ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్, ఏదైతే హైడ్రోజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడైతే రియాక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న వాల్కానిక్ కరప్షన్స్ వల్ల, లేకపోతే లావా మాగ్మా, లేకపోతే ఇంకా ఆస్ట్రాయిడ్స్ మెట్రాయిడ్స్ ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల ఆల్కలినిటీ ఇవన్నీ ఫైనల్గా లైఫ్ని కంపోజ్ చేయడానికి అయ్యాయి. సో రియాక్షన్ జరిగాయి ఇక్కడ. సో now look into the Harvard Gazette article, which is final article which we are going to analyze. So this article is saying that an accidental strike of lightning can help to begin life on Earth, where the accidental spark or giving a harsh random environment like volcanic eruptions, asteroid impacts, unstable chemical conditions might be reason for life. Multiple possible origins might be UV radiation, lightning, deep sea, the plasma reactions. That is not unique for Earth. Actually, the plasma reaction which occurs on Earth might be helpful for life, but the same plasma reactions can be also happening in other planets. But the other planets, it will not be helpful to get life because the other planets will not be having the same conditions which having Earth. So finally, if we go into all these articles, the most common thing what we are seeing is whether all this research is saying simply that it might be a lightning strike, or it could be an accidental event, or it could be some asteroid hitting or meteorite hitting, or having sun having a very favorable climatic conditions. So all these are nothing but there is no pattern of universe here to follow to give birth to life. So if there is a pattern, if real universe is having an intention to create life, it has to create the same pattern in other planets, but it is not creating because Earth is the only planet having the favorable climatic conditions. సో ఇక్కడ ఫైనల్గా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే మనకి ఎన్ని రీసెర్చ్ చేసినా కానీ ఏ రీసెర్చ్లో కూడా మనకి ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఫాలో అవ్వట్లేదు. ఎక్కడైనా ఒక యాక్సిడెంటల్ ఈవెంట్గానే లైఫ్ తయారైంది అని అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవే ఈవెంట్స్ వేరే ప్లానెట్స్ మీద జరుగుతాయి, కానీ వేరే ప్లానెట్స్ మీద నీకు ఎర్త్ ఉన్న క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ లేకపోవడం వల్ల అక్కడ జీవం అనేది ఏర్పడట్లేదు. కేవలం ఎర్త్ మీద ఉన్న సస్టైనబుల్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ వల్ల మనకి ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ జరిగింది. సో ద లైఫ్ షుడ్ బి అ ర్యాండమ్ ఈవెంట్. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంటెన్షన్ ఫర్ ఎ లైఫ్. The universe is not having any intention to create life. It is neither intended nor it want to create any accident. It happened.